Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin. With me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. 3 dead while 1 seriously injured in a tragic road accident at Malpe, Pernem. NCP demands to make public the report submitted by chartered accountant firm on Cerula Comunidad. Michael Lobo demands government to permit only 1 music festival instead of 3 in Kalangut constituency. Politicians of Goa should get united to free the land of Dabolim Airport from Navy's custody, Father Ermita Rebello. Now the news in detail. 3 died while 1 got seriously injured in a tragic road accident at Malpe, Pernem. Injured Vinay Burud was shifted to GMC, while 2 brothers Rohan and Rahul Puranik and Sunil Patil died on the spot. One of the deceased came under the truck carrying HP gas after the collision. Pernem police have arrested the truck driver. Vinod Mehta reports from Pernem for RDX Goa. NCP have demanded that Chief Minister of Goa should make public the report submitted by a chartered accountant firm on Cerula Comunidad. NCP have further submitted a memorandum to the governor requesting to refuse the appointment of OSDs on Comunidad. Sanjay Munali reports from Panaji for RDX Goa. आताच आम्ही गव्हर्नराचे अपॉइंटमेंट घेतलेले आणि मेमोरंडम सबमिट केला. जे आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान जे डिसिजन घेतला OST कोमुनिदादचेर लावचे म्हणून, जेणे करून ती ऑटोनॉमस बॉडी आहा त्याच्या खातीर तेजेर करूंक जायना OST म्हणून. गव्हर्नर बरोबर एक्सप्लेन केला की जी आता एडमिनिस्ट्रेटर जी आसा ते गव्हर्नमेंटाचेच लोक आसा आणि मॅनेजिंग कमिटी खंयच्याच कोमुनिदादीचे जरी तो कितें पास करीत एडमिनिस्ट्रेटर पास केल्या शिवाय ते जायना. सो आनियोग जी तो OST घालताय विथ इक्वल पावर्स तो फकत करप्शन चॅनलायज करूंक सोदता, बरे भाशेन ते करूंक सोदता. तो आमी सांगला तो ऑर्डिनन्स ड्राफ्ट करून हांगा येवपाचो गव्हर्नरा कडेन आमी उपकार मागला. तो ऑर्डिनन्स तूं पास करूं नाका, लेजिस्लेचराक येवन येतो डिस्कशनाक. नंबर 2 वो जी तेंच्यांनी एक कमिटी फॉर्म केलेली RL बोबे एंड फर्म्स, आपले चार्टर्ड अकाउंटंटाचो फर्म, त्या फॉर्मान तिंका रिपोर्ट दिला की सेरुला कोमुनिदादीन भरपूर अफरातफरा चल्ल्या म्हणून. हे राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पयलेंच सांगलेलें आनी त्या अफरातफरान एक मेन भाग एक हा पळय तो तिंचोच मंत्री आसा दिलीप परुलेकर, टुरिझम मंत्री. आमचें म्हणणें आसा तुजें जर तुका जर कितें मेळला आतां तेजेर त्या रिपोर्टाचेर रिटायर्ड हायकोर्टाचो जज आमी गव्हर्नरा कडेन मागला, ताका सांग रिटायर्ड हायकोर्टाचो जज कमिशन अपॉयंट कर आनी दिलीप परुलेकराचे जी अफरातफरा आहा सेरुला कोमुनिदा बद्दल आमी ते एविडन्स तेंचे फुड्यान दवरतले. नंबर 1 सेरुला कोमुनिदादीचे अफरातफरा मेळोन तूं OST सगळ्याचेर घालताय आनी सगळो मॅनेजमेंट आपल्या हातीन घेवंक सोदता आनी तो सॅफ्रनायज करूंक सोदता, आपले सगळ्या लोकांक काबार करूंक सोदता कोमुनिदादीक घेवन हातीन. ते आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस लास्ट पासून झगडटले आनी आमी गव्हर्नर कडेन मागला की मुख्यमंत्रीक सांग पयलो तो रिपोर्ट डिक्लेअर कर आनी जी गव्हर्नमेंट स्टाफाचेर जी ताणें रिमार्क घातले आहात त्या रिपोर्टान तिका ताबडतोब सस्पेंड करचें म्हणून. and one of them is the administrator. So reporter very clearly administrator has not cooperated for the investigation of this Comunidad. Kalangut MLA Michael Lobo demanded that government should give approval for only 1 music festival instead of 3 in the Kalangut constituency. It could be recalled that the government has given approval for 3 music festivals at Kandolim, Baga and Kalangut, stating that all 3 festivals will attract huge crowd and handling tourists, locals and traffic at once will be challenging task for the police. MLA Michael Lobo demanded that only 1 festival should be given permission in this area. Gautam Shirodkar reports from Kalangut for RDX Goa. Constituency every year Sunburn festival म्हणून जाताले. या पावटी Sunburn is shifted to Vagador and Kandolim ज्या थिंगा सुपरसॉनिक Viacom 18 इंका दिल्ल्या. The festival used to always be at
Kandolim. Now there is one more at Vagator, and third one is also being proposed at Baga. I don't know how police will manage the situation at that particular time, as आमचे गोंयकारय खूब लोक आहा जे आमी गोंयांत रावतात, तशेंच ट्युरिस्ट येता ह्या कोस्टल बेल्टान, दॅट इज कांदोलीम, कलंगूट, बागा. मोर देन 2 lakh ट्युरिस्ट आसता एवरी डे, आनी पुलीस फोर्स बसून एडिशनल हाडीत पणजेसून or GRP or reserve battalion, it will be very difficult to manage the traffic in Kalangut if there are 2 shows. So I request that government give only 1 show in Kalangut constituency. Secondly, in Vagadar also, if they can change the dates. We want Sunburn to happen, but the dates have to be different. That is, Kandolim and Vagator cannot clash together on the same dates, because it is a huge EDM festival. It is one of the biggest in Asia. So the number of tourists which will come, it will be very difficult for traffic cell as well as the Goa police to manage the traffic and the people. So it is with the government, with the police department and the government together to see how good they can convince the organizers to defer the dates. They want to have it on the same dates. It cannot be held on the same dates, because finally the local people, the people from the villages, the residents will suffer, because if somebody has to be rushed to a hospital, all the roads will be blocked. Chief Minister said he will definitely think on this about the dates which are clashing. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222.
Lucky Enterprises. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका यो कार आमी गोंयकार RDXाचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The politicians of Goa should get united and speak with the central government to free the land of Dabolim Airport from Navy's custody, demanded Governor of Goans for Dabolim only, Father Ermito Ribello. Sanjay Manali reports from Panaji for RDX Goa. एअरपोर्टाचो खूब काळ जालो आमी सुचता आनी आतां जेन्ना न्यू टर्मिनलाचें सॉफ्ट ओपनिंग जालें तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक आमी परबी दिवंक सोदता की हो न्यू टर्मिनल मेळ्ळे उपरांत आमची गोंयची इकॉनॉमी अदिकूच फुडें वतली. तेच बरोबर आमी निशेध मारूंक सोदता. थोडे पॉलिटिशियन्स, bureaucrats, including Civil Aviation Secretary and the Chief Minister of Goa, आणि misleading statements केले त्या दिसा. जे फॅक्ट्स आसात ते तांणी लिपयल्यात आनी फोटिंगपणां उलयल्यात. आनीक जमीन हो दाबोलीचो एअरपोर्ट तसोच उरपाक नेवीक दिवंक व्हडली आडखळ ना. जर तर जमीन आनीक मेळूंक ना जाल्यार हो गुन्यांव आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनाचो. कित्याक आमचे गोंयचे पॉलिटिशियनांनी आनीक दाबोलीचे एअरपोर्टाक नेवी कडच्यान जमीन रिलीज करपाक तांणी व्हडले प्रयत्न कांयच करूंक ना. जेन्ना आमी गोवन फॉर दाबोली ओनली साबार MLA, MP, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ब्युरोक्रेट्स हांकां मेळ्ळे. तांणी आमकां बरें उतर ट्रायब्युनलान दिलें. आमी मेळ्ळ्या सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर आनी ताणें आमकां सांगलां की पॅरलल टॅक्सीवे दाबोली एअरपोर्टाक ही कन्फर्म जाली आनी इट इज द एडवान्स स्टेज ऑफ फायनलायझेशन. तशेंच आनीक जमीन नेवी कडच्यान एअरपोर्टाक मेळूंक this also is under consideration. आतां सगळ्या गोंयच्या पॉलिटिशियनां लागीं खंयचेच पार्टीचे ते जावं आपणाचे पर्सनल पॅटी डिफरन्स आसात ते कुशीन दवरून सेंट्रल ऑथॉरिटी आसा तांचे लागीं तांणी हें फॉलो अप करचें आनी
जमीन आमकां मेळच्या. Vasco MLA Carlos Almeida on Friday presented the second time power presentation about the new fish market complex. The fish vendors, however, objected to the setup and stated that they do not want a new fish market and they are ready to carry out their business as usual in the same market. Almeida assured to carry out a fresh survey and directed MMC Chief Officer YB Tarde to resurvey the fish market. Pereira, however, stated that the fish market should be constructed as per the requirements of the fish vendors. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. एक आउटकम बरं झालं की लोकांना बाजार जाय लोक मोठा बाजार जाय आणि त्याची किती डिफिकल्टी आलेली आहे लाईक ते पण मला ओपन दवर ते मला आनीकड मुंचे आहे सो आता मुझकडे सांगला की सर्वे पोते करू म्हणून एक्झॅक्टली किती जण आहे ते आणि 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 मी फुडले काय पोते बसलेले आम्ही काय ते बरं झाले आम्ही दोन पारी मिटिंग घेऊन दोन पारी बसून एक बरं झालं की बरं झालं की एक डिसिजन झालं की बाजार जाय म्हणून ती टेम्पररी बाजारात फुडल्यान तिचा जागा ते मागीर जाग्यार बसून जाले ताका खेळ घालतले आनी मागीर टेम्पररी बसून जाले मागे म्हणणे कितें जाणा लोक नुस्तें घेवपा येता उमक्या टायमान तो नुस्तें घेता आनी वयता पूण थोडे यश आसतले मागीर थिंगा एडवांटेज डिसएडवांटेजूय आहा थोडे जाण येतले आपण कामां वयताय ते गाडी थिंग पार्क करतले आनी वयतले आनी नुस्तें घेवपा येता कोण ताका ते पार्किंग मेळपा ना मागीर हे कोण चोवपाचें हेवूय चोवपाचें पयलें हें कराय ते तुमी टायम धराय अमको टायम तुमी पार्किंग करपा करून तुम्ही ना जर तो फुडेच टायम रावलो तर ताका ती काडपा लावपाचें ताका आमी फायन कितें करपाचें तुमी 20 पयले लोक तांणी सर्वे केला तो लोक बाजारान नुस्तें इंगता तेतून जायते जाण भायले जेंच्यो बोटयो नाय जेंचे पोन्यो नाय तेंच्यो राबणी नाय म्हाजे पाटी हांव एक बोट ओनर म्हाका सद्या लुगार ना हांव म्हणटा म्हाजें नुस्तें इंगपाक म्हाका पयलो लुगार दिवचो तेच बाबतीन पोन्याकारांक दिवचो रांपोणकारांक कोण ओनर आय तांकां इंगपाक लुगार दिवचो कोण्या पयलो बायल लोकां दिरेत ना आमकां दिरेत हिंगा बाजार बांदलो तो आमी लोकांको दोडीच्यान काडून आमी लोकांको भीक मागून आमी बाजार बांदलोलो आनी आमी बाजाराक हात बोट देखून लावपाक दिवची नाय आमी मोरवा रेडी आय म्हणून बाजाराक हात लावपाक दिवची. The Directorate of Fire Service of Goa under the National School Safety Program conducted a mock drill at Regina Mundi School at Vasco on Saturday. A model step of organizing mock drill includes fire and evacuation drill to the school students and practice and attain proficiency for conducting mock drills regularly in schools. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. Mock drill म्हणजे fire services conduct mock drill round the year. आम्ही एक शेड्यूल कसो केला हा डिसेंबरान December 7 all over Goa आम्ही mock drill करता each and every taluka. Because as you सबक कितें why we are doing it. Why we are doing it because we should not wait for the accident to happen. So to prepare ourselves, to prepare the students and the staff of the school for in case of eventuality, maybe it is accident or a fire, so that they evacuate the building premises, the school premises in a safe way and quickly as soon as possible. एक सिस्टम कशी हाडपाक स्कुलान who should act according what each कोणाची responsibility कसली responsibility आसा every teacher is given a certain responsibility, so every teacher has to follow a responsibility to get the students out of the school safely and as soon as possible. It will definitely benefit the students because now we have got an idea how to evacuate safely in case of any kind of emergency, could be fire or anything else, so that children have an idea how to come down and reach safely. That's all. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa.
Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका ती गरम आसा खऱ्यांनीच गरम आसा जाल्यार अशें कर तिच्या हाजे तकलेर वतय एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर तिणें सगळो तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो हात घालनाका त्या गायन तेजे अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Bal Rath will help poor family students to reach school in time and reduce the cost incurred on travelling in private buses, said Dabolim MLA Mervyn Godino. He was speaking at the launching ceremony of 2 Bal Rath buses at the Keshav Smruti High School at Dabolim on Friday. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. The overall cost on inauguration and closing ceremony, including other programs of Lusophonia Games, have been cut short gradually, informed Director of Art and Culture Department Prasad Lolienkar. The cost, which was estimated to around 50 crores, have been cut short to 20 crores after a bargain with the event management company, which have been entrusted the responsibility of organizing opening and closing ceremony. He further informed that the financial responsibility of former athlete Milkha Singh and tennis star Sania Mirza have been entrusted to the same company. Gautam Shirodkar reports from Panaji for RDX Goa. So launch event, जो major curtain raiser event आसतलो Lusophonia Games खातीर, तो 10 तारखेक आमी organize केला.
10 डिसेंबर ह्या दिसा SAGचो जो ग्राउंड आसा एडजस्टंट टू स्विमींग पूल SAGच्या ग्राउंडाचेर हो इव्हेंट जातलो सारको 7 वरांचेर सुरू जातलो. तर ह्या लॉन्च इव्हेंटा खातीर 2 देशांतल्यो व्हडल्यो पर्सनॅलिटीज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज एक मिल्खा सिंग आणि सानिया मिर्झा दोघी जाण ह्या इव्हेंटा खातीर स्पेशल इन्वायटीड स्पेशल गेस्ट म्हणून येतात. मिल्खा सिंग हो खरो मिल्खा सिंग फरहान अख्तर न्ही एक्चुअल मिल्खा सिंग येता आणि सानिया मिर्झा दोघी जाण स्पेशल गेस्ट म्हणून ह्या इव्हेंटा खातीर येतात. तर हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर ऑफ गोवा भारतवीर वांचूजी आणि चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आणि MP श्रीपाद नायक who is also chairman of Goa Olympic Association will be special guest for this particular event. वेगळे कल्चरल प्रोग्राम आम्ही आयोजित केला. लॉर्ना आणि सोनिया सिरसा ही दोघी जाण थीम सॉंग त्या दिसाक फर्स्ट टाइम गायतली. आम्ही सेपरेट कॉस्ट बाजून काढले ना. टोटल एंटायर ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी अँड लॉन्च इव्हेंट टोटल कॉस्ट इज 20 crores. It is a composite. Opening ceremony, closing ceremony, and launch event. Everything. Before we wind up, here's the recap of the headlines. 3 dead while 1 seriously injured in a tragic road accident at Malpe Pernem. NCP demands to make public the report submitted by chartered accountant firm on Cerula Comunidad. Michael Lobo demands government to permit only 1 music festival instead of 3 in Kalangut constituency. Politicians of Goa should get united to free the land of Dabolim Airport from Navy's custody, Father Ermito Rebello. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.